Hi all, I am Nandana. ഞാൻ Prepwise CUET PG MA English Literature കോഴ്സിന് ലാസ്റ്റ് ഇയർ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് എൻ്റെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ എക്സാം വാസ് മോഡറേറ്റ് എക്സാം. ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലായിരുന്നു, ഈസി അല്ലായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എ മോഡറേറ്റ് എക്സാം ഫോർ മീ. ആൻഡ് കാരണം ഡിഫിക്കൽട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേർ എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ട്രിക്കി. ആൻഡ് Prepwise ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ദെയർ ക്ലാസ്സസ് ഹെൽപ്പ് മീ എ ലോട്ട്. ലൈക്ക് ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്ന് തന്നെ യൂസ് ടു ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആണെങ്കിലും ആൻഡ് അവരുടെ നോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും യൂസ് ടു ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫ്രം ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് മീ എ ലോട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ. പിന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റും ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റും ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് മീ ദ മോസ്റ്റ്. ഞാൻ എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് പ്രീവിയസ് ലൈക്ക് 1 വീക്ക് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റും മോക്ക് ടെസ്റ്റും പിന്നെയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സാമിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ സോ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദ Prepwise notes and all, so I was happy about that. പിന്നെ ടാർഗറ്റഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ എം പ്ലാനിങ് ടു അപ്ലൈ ഫോർ മോർ ദാൻ 5 to 6 യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ലൈക്ക് JNU, Delhi University, Pondicherry University, NIT Trichy, Hyderabad and IFLU. And I hope for the best and thank you Prepwise.